Father God, thank you for gathering us tonight. We praise you, we bless you, we glorify you. May our acquaintances tonight will be fruitful in your name. And this we ask in Jesus' name, amen. Amen. Mga igsuon kong kamigingnon, mga kapikas sa kamigingnon, ang mga adunay dugo nga kamigingnon, mga higala o bisita sa kamigingnon, mayong hapon, may gabi ka na tanan. Alang sa kausaban sa atong pinalanggang isla sa Camiguin. In behalf of the organizers, we welcome you all to this, I should say, historical event. In some way or another, I hope we could help in our own little way in changing the province of Camiguin for a better. Mga abagkanta sa tayo no? Katong sa inong buwan, mamananalan, tumikadikaikan sa mga taong tanan. Ikaw ang dihandong ko kanina, mahal ko isang iyong puyo. Pagkatamis magpulinan ko, di kalinaw mao'y nagahain. Ikaw ang ihandog ko kanunay, di mahal ko isang iyong puyo. Pagkatamis magpulinan ko, di kalinaw mao'y nagahain. Mr. Rodriguez, ibalik ta na ang essence sa nangakanta. Welcome the man of the hour, Mr. Paul Rodriguez. Flags! Wave your flags! Thank you, Mr. Fellow Comedians, ladies and gentlemen, I always wanted to deliver my message from my heart. And I don't want to have any scripted message or speech that it will not be meaningful to each and every one of us. That's why I don't want to make a written speech. Instead, it will be coming from what I have to say. I'm deeply honored with your group tonight for having me, and a very warm welcome you have extended to me. I felt like I'm just home in Camiguin. I didn't realize that how many Camiguinos are here in California. And with just such a short notice, we were able to gather a very substantial number of Camiguinos. I know a lot of Catarmanos are here with us tonight. I know that a lot of you know our family, but perhaps it would be appropriate for me to introduce myself, just to let everyone know who I am and why am I doing this for our province. Well, I am the son of Pedro and Edith Rodriguez. Both are Catarmanos. And even my grandpa and grandma
who are also pure breed Katarmanon. Even up to this day, more than 120 years ago, our small store in Katarman still existed. And in spite of the, I would say, outdated business, because you know, Cobra trading and the general merchandise store is not anymore that profitable, we still sustain the of my papa, because he loves Camiguin very much. And that's why, for me, as I've seen my papa's dedication to Camiguin, I never abandoned Camiguin. When we had our shipping business, I made sure that Camiguin will always have a shipping service. Few have known us because we are not politicians. We are just a small businessman. But at the onset of the situation in Camiguin, you know, I felt that if I don't lift a hand or a finger to this situation, it's a command. I told them that, you know, it's not feasible unless all the opposition will unite. Incidentally, our good friend Momo Ibkas told me that they need me to unite the opposition, because even if I will be supporting the opposition and I am not leading the opposition, it's impossible to unite all the opposition. So I was a bit challenged, and I talked to several Camiguinos if that is true. A week after, Attorney Mawale called me up, and he said that yes, that is true. We need a unifying leader to lead us with the opposition. And so I gladly accepted it and said, okay, if you choose me as your leader, will you give me the authority to make decisions? Because I am a very decisive person. I don't decide on my own. It's more of consultative. I always consult people. I don't want to decide on my own. But once I reach a certain point that I have to decide, I will decide, regardless of what. When the opposition group asked me to be their leader, I said, perhaps this is about time that someone has to be against JJ, because that's the only time that I heard the problems, the real situation of Camiguin. To be honest, I didn't know the situation in Camiguin that, you know, Philippines, ayuda, and all these kabastusan sa iyang ihimong sa atong mga kaigsunan. And just to let you know, I'm already a leader when I was still a kid. When I was high school until a fourth year, I was our class president, and I never allowed anyone to bully my classmates. So this is maybe the feeling that I got when the opposition approached me, that I will fight in the end. So it has ripened. I have decided to really have a fight for our people. When we see someone in the middle of the sea trying to ask help, trying to really reach out, and you know that you have capacity to really save that person, will you save that person, or you will just leave him behind because you don't want to get involved? So Paco understood where I'm coming from. That's the reason why I wanted to be a Camiguin, to help the people,
because I know the people in Camiguin need someone to really help them out this mess. I know it's not easy. It's very challenging. Katie has been giving me all the threats. Every time I land in Camiguin Airport, he always sent 20 policemen with full battle gear just to terrorize me and make me, turn off by coming home to Camiguin. But fortunately, the guy that he is threatening is not threatened. Hindi magagaling mahadlok. Until how many trips I made in Camiguin, the police is not on our side. Those guys that really threatened me, they even went to see me and said, "Sir, kayuhan naman. We have kayuhan naman. So please don't worry." It's not applying loyalty, no? Eh sila mismo, nakita man yun na ako when we were in the camp, when 2 of our kayuhan members was murdered. I went to the camp and offered 1 million pesos reward to the killer of that 2 supporters that was murdered. And I saw that the police force, the ordinary policemen, were so eager to meet me and support me in this clamor for justice of those gentlemen. So, as you know, we want to restore freedom in Camiguin because kanina lang ihimod nato is kaning pagpili-pili, pagdaw-daw, oppression and everything. It's like we are in North Korea. Maybe Kim Jong-un is his idol. He's following the footsteps of Kim Jong-un. Even China now is not anymore doing this way. There's always respect, always freedom. But, unfortunately, freedom is not cheap. Freedom is not free. We need to spend, we need to fight for our freedom. So, mo niya ang hangin sa kanan. Kaniya itong freedom na atong ipangayo, atong ipangita. Halang magtinabangay kitang kanan. Especially kaniya atong mga eksona na adiri sa Amerika, kay hibaw nanta sa kinabuhi sa atong mga Pilipino nga kuhatak magkitagamay ayuda sa atong pamilya. They are always looking up to our family members who are better off here in the US. So taas kayo na sila o respeto, taas kayo na sila o kanang maminaw din sila ninyo. So muli akong ihangyo yun sa tanan. Pag tinabangay ka para masulbat yun nato ang atong problema sa Islam. Kay way lain ng mukabang nako kundi kita raghapon mga taga-Camiguin. Way lain kita raghapon taga-Camiguin ang masulbat ang atong problema sa Islam. Naara ninyo, naara nato, usao nato pag-usap. Kung sa atong mahatag na maayong kaugmaon sa atong mga kaisunan, sa atong future generation. Kita na yun, we will make the history happen today and change for good sa atong Islam. Una, mga kaisunan, mahangin ko ninyo, tabangin ko ninyo, awagin ko ninyo mga igsuon, silingan at mga higala nga mabaling na yun. Kay anyway, kung nagtrabaho na sila sa gobyerno, dili man nato sila initan kung kita na pohon. Ato magyapon at silang tabangan kay sa atong pamaagi
wala may pili-pili. Walay oposisyon, walay admin, kundi usara kami gindon ra gyapon. Wala kay angay ipagalakan nila nga pohon may kaso kita na pasipawalaan sila trabaho. Mga maestra, mga nagtrabaho sa munisipyo sa Pakipon, dili na sila angay mahadlok. Ang katurang angay ng mga mahadlok, katurang mga ghost employee, magibayran sa munisipyo, pero tuwa nagtrabaho sa ilang farm, tuwa sa ilang restaurant nagtrabaho, nagyaya sa mga apo ni JJ. Mura to silang angay ng mahadlok. Pero kung legitimate ilang trabaho, padayon hapon sila sa ilang trabaho. Kaya kita, dilitaan ng vindictive na pamaagi ng pamatasan. Kanigod, ingon nila na kita maayon na tuloy oposisyon, pero pag panahon nas pinili ay ibaligyan na ang boto. I hope this will not happen this time. Kay makamata na kung ang atong mga personal na dili na yung pinato, pwede ibaligya ang atong kala. Kay maluway ka sa akong mga patanon, mawa na ni ang ilang kaumaon. Kung ipadayon hapon natin may pagpaligya sa atong kala, ibaligya lang yung pagkaboto. Kung yun yung daghan kayo, nag-warning ako, kapos, ayaw kayo na sila mo, o upanin mo. Pero ang doon, ipanahon nas pinili ay matagaan ng 5,000, malimot na. Pero maulan niya akong mensahe. Anak sila, hindi na sila magpalkansin. Alang 5,000 na ilang ihatag, 500,000 ang ikawang anak nila ninyo. Kaya asam na sila. Ang ila anak is mangawat sila ug dako musuhog sila kamay. Muna nga tigyot na magpailan anak na pamaagi na short-term kayo ang atong mga panghuna-huna. I'm not saying na ang atong ubalot ng mga igsoon dito sa Islam sahay mabaw kayo ang una-una. Katulad galing akong nagrehistro o key-card, bawian sila o key-card, kaya tagaan tulo sila tupat, ila sa dayong ihakat. Ana sila ka mabaw kayo o panguna-una. Ako mismo, masakitan ko, pero isa mo kayo na kung sila. Kung siguro sa ilang pangyalan, apir ng ipila. Pero, dapat magmato na ka. Kay sunod to pagsilig yapon ka buligan. Other mic. Switch mic. Kung dilig yapon na ito niya, pabuligan. Ang kamil ko, i-privatize na nila. Switch the mic. Switch the mic. So kung ma-privatize ang kamil ko, times 10 na ang atong kurente. Sa una ng eleksyon, nisulti naman ang atong mga opposition leaders na ang atong COVID mahimo na yung times 10. Wa man mo to ang mga tao. So karon nahitabo na yun. Kaya naaman na sa Facebook ni JJ. Hindi man na iyon nagika na po. Naaman na sa iyang Facebook na kamil ko will be privatized next year. So what are we waiting for? Diba? Kanigod, ato kaning masulbat tanan. Kung kita tanan, pagmata na, dili bitaw na ato nagyapong malimtan-limtan. So kita kung mag-iusan na kita tanan, kung di na kita ma-convincer yun na ito ang atong eksonan, hugot mo yun ang atong pagbalik. Malampuso na yun ang atong pag-usap sa atong isla. Kay pohon, kung kita na kaning tubig
nga gikagugdan dili gikaibgan kay gikagugdan ako ning iuli sa mga tao. Uli atong number 1 na platform. Ang atong uban pa nga atong plano kana ilang storya nga progress never stops. Kaning ato para sa mga tao. It must be people-centered ang atong governance. We want to uplift every single Kamigingon in our island. Dili ang mga politiko muy bukwarta. Bali, ang atong gusto, ang mga tao muy maasinso, matagaan na to og dignidad nga maayong pangita nga dili pirmi pagsanli og ayuda o maghangad lang sa mga politiko. Kaya kana dili na akong pinaiya. Kaya kami igusante ang among gusto kita ang mga tao nga atong customer matagaan og insaktong income, matagaan og maayong pamaagi para naa sila'y income nga ikagasto na naay dignidad dili ingon pinaagi sa ayuda. We will not give them fish. We will teach them how to fish para naagi sila'y maayong pamaagi. Kani atong isla gihuhaatan na nila kasada e mo may dali makwarta. Bisag wa na kailan na roads to my farm una na ilang ipanghimo. Useless man yung kwarta ibang gasto. Naaama ko kay livelihood program o naaama ta kay daghang gastuhanan para sa atong public health care program. Ayuso na to ni ang atong hospital. Wala kani kay blood bank sa atong isla nga 120,000 ka population. Wala kay blood bank. Kana nagpakita lang yun ang lideres karon sa gobyerno nga walay pagunahuna sa usahon pagsalbal sa usa ka kinabuhi. Daghan kay na-discuss kas motor. Heavily bleeding. Simple lang kayo. Kagaya lang ito kagdugo, kaya para ma-extend gamay ang kinabuhi at ito ka maoperahan. Wala, namatay lang sa simple kayo. Ano? Wala yung dugo. Kani mga inani bukanga, mauning ato tagaan o focus. Nga kaning hospital nato sa Camiguin, total government hospital man. It is a national government hospital. Si Dr. Neil, yan classmate ang atong health secretary. We could have aligned funds para matagaan ato insaktong hospital. Dili na ni transport sa Cagayan. Kaya once mag-transport na kanila gubat na 5 ka oras, 50-50 na ang chance, anak. Very sure. So, muna ang atong focus nga para sa mga tao. Dili ingon anang kailan ta akong karsada, kailan ta o maghimo o kanay flood control na wala sa plano. Kanang mga inana na proyekto nga walay impact sa atong mga katauhan. Impact lang sa bulsa. Ato na lang siya kung dahon. Na pakilaning gusto ipahayag ninyo. As I mentioned earlier, that we want to uplift every single Kamigingon's life. Ato ni tinguhaon nga ang entire isla matagaan nato og Wi-Fi free zone. Why? Because if we are able to communicate, daghan kayo ang mahimo. E-commerce, education, and so many things that our poor brothers and sisters na nabilin taon dito sa isla kay na ay mga tiguang na ila pang gialagad kay ato o ginang tradisyon na naagi mobilin para mo bantay sa ato mga tiguangan
di ko tinawag sila maiwit kay pwede sila maka-practice, maka-trabaho through the internet. Parehas maghapong income nga nilangyaw sila. So, these are the things that we should take care of. We want to empower people. We want to uplift them. We want to give them education. They don't even have to go to schools for formal education. They can learn everything through the internet. They can sell their lanzones through the internet. We don't have to sell them. We don't have to make business with the cartons. Instead, we will encourage ang atong mga kaigsunan maghimong basket para mutuyok maghapon ang income sa atong mga kaigsunan, dili ang karton, di ka ng karton ang negosyo para ila. So these are the things, small things, basic, that will help kay kaning income mutuyok naman eh. We will encourage kani atong mga kaigsunan nga ato na sa farming industry nga mag-intercropping ta para dili ta maingon musabit sa season. Kani ato mga fishermen nga ana-hosting habagat wala na kita, tagaan ani sila og livelihood program that during off season naagapon sila income. This should be the focus of governance. Dili ingon panghimo og infrastruktura nga wala halana, maghimo og bridge dito sa atong crater sa Binone. Nga crater na it is a protected area. They should not touch that. Pero ila lang yung buhatan. Bisag way hinungdan 800 million rate. Ako gani. Usap ako mabilifit din ala ilawan. Paghimo ko siya yatlat kaya sa ani. Ya amo ko yate. But I cannot swallow na magasto ang atong public funds ng 800 million ang atong mga tao perting mga daghan kay katinalano sa isla. Intiro isla wa kani suga ang atong mga city o atong mga kasada. Ang ngayon na tutanganin na atong solar lights para makasuri-suri ang turista dili mahadlok. Kaya kani ang atong isla, takpo kayo ni tourism potential. Kita na ay nabilin. Si Pihon, Siargao, wala. They are unheard of in the past. Ang Camiguin mo'y nag-una as a tourist destination. At kita mo'y nabiyaan. Kita mo'y nabilin tungod sa greed sa usa ka pamilya. Greed as in they want to make the people poor all the time para maghangad lang doon nila. Sorry to be very blunt about my description, but that is how I felt. Ila yung ipit ang tao. Burak labaw pa sa komunista. Nga para sila rayon. Sila rayon ang mahimo may laki. Kanino? Ang pagpanglaparaw sa mga pulis o kanang atong mga government employees, wala naman ang pakasala ng panahon. Wala na. Kanang panglaparaw, panahon mo na sa Chila. Wala na naroon sa pamatasan. O naanag na din sila nga sila ang dalaon. O na kanang QR code, violation of human rights mana. That's a violation of our Constitution. That's why I filed a case against the QR code. Bawal na. You know, we are already in the electronics age. All our personal data, once copied, pwede na sila maka-access sa atong bank account and all our other transactions. So I will allow these guys to have access. That's why I filed that case.
I was able to get a temporary restraining order, but unfortunately, that's only 20 days. The next step is to have an injunction, which the court granted. But unfortunately, the court wanted 7 million bond. So I said, you know, this is not my case. This is not a commercial dispute. This is a public interest dispute. I am just representing the people of Camiguin and the people that will visit the island. So I should not be required to put up that 7 million bond. So I requested for a waiver of that 7 million bond. At mo lagi, justice is delayed, justice is denied. So what I did, last December, I placed 7 million bond. Papili na lang ko ang huwis na iya bang iwi o iya na lang din dawat ko na ako 7 million bond. On January 10, we will have a hearing. Let's see what the judge will decide. But this is a continuing fight. This is always my challenge, no? And I hope people like you will be able to support na masultian din nato at ma-remind din nato ang akong mga kaigsoon. Kaya usahay lagi, dili nila ma-appreciate ang atong mga efforts kung sa atong ipanghimo. Orang ang ilang pananaw kung sa nakita nila karong adlaw. Like the airport, I am not against the expansion of our airport. I am even for the extension of the runway to have a safety runway. We are a vision-oriented people. We understand that. Naka-crosswind to that. So, anytime, uyong ayun nga, ma-overshoot ang aeroplano. But of course, we should do it the right way. Dili ingon nga ang atong rice field wao nila. Nga naman, tungod kay ila man lang i-expropriate ang rice field, pero ikabot dito sa national government, presyohan na nila kung times 50. So my idea is to extend the runway towards the sea. Why kontra? We maintain our food security program. Padayon na nato ang atong rice field. We have to balance our economic progress and our future food security. It has to be balanced. So, kanang 5 billion na ilang gastoon, we only need 2 billion to extend it towards the sea. And we will be at international standard. We know how to make Camiguin International Airport. Impossible. It's unsustainable. Crazy. On the other hand, he said he wanted Camiguin to be a sustainable island control na dili nato ma-overdevelop ang isla and they want to maintain it. But what are you talking about? You're making an international airport bigger than Boracay Airport. Huwag na rin kahimo ang Boracay terminal up to now. So what BS are you talking about? It's only about your power. It's only about greed that you want. But my friends, I'm happy to report to you, I was able to manage to have the budget vetoed in the last couple of days. So nabito na President ang budget for the new year. There's always a price on everything. Bona, si JJ, sige ng pangaway na ko ron, ay pagkinang sukuha. Sa unsa na lang butang-butang yan ako, sige lang, punlo na lang na to. Ay, pagkita ka mo yun ang tinuon. Ato, naghapong padayon. Una, usahay, sige tanta, pero tunlo na lang na to. Ay, nakamag din siya, ang ngay kasuko yun. Ay, nawakan lang yung budget para sa election. Kasi madre, having a 5 billion budget nila.
na-stop. So, kung ay, diba? O na to, 40% sa 5 billion. So, pila naman yung kawan. So, I hope you understand though that where we are heading and what we are looking forward. Pohon, paghimo tag mga sustainable tourism development. Kaya mo naman yung alas na to. This is our jewel. The tourism is a sunrise industry, and kani sa Pilipinas, modalaling industry na to. Sunrise industry. It has a lot of potential. We don't even have to make another luho. You know, mga tourists, hindi na kaganahan ng mga concrete jungle. What they want is what our fellow brothers and sisters, the way we live in Alipaa. But na ang 5-star tanan nga facilities inside. At water, clean, nice bed, clean, bedroom, etc. I would like to head up because I want each and every one of the family here to gain ato ni ma-harvest ang atong potential sa atong isla. Dili ta ni mayon nga maghimo kag luho, i-afford anak, no. Dili ang experience of being in an island is unang gianhat sa mga turista. Dili ingon nga uyog sila siminto kay aghan kay nasa siminto nga balay. Dili na mao. We will also encourage investors in our island. What I'm trying to say is that if tayo invest, mawala ang negosyo, no. We will have a matchmaking. You have the land, you want to go a joint venture with somebody who wants to develop it, we will match you up. We will give them tax incentives. Sige, develop mali. Paghimo mo sa iyahan nila. You don't even have to buy the land. Joint venture, example, Mrs. Galliardo, o nailandere, ma'am, o atin, interesado na siya mahigong silahan nila. Okay. Joint venture, you will be co-owning it. We will give them an incentive, tax incentive, so that mag-prosper yun ang negosyo. Kaya kita, negosyante yun na sa moto na, dili na ito isot-isoron, pagkuha ng permit, dugay-dugayon, anang kalaki, anang binuang diha na amangayong mga dokumento. Dili na mo. We will encourage para na ay jumps, na ay progress. Dili ingon nga buha sa mo PPR certificate employed mo. No. Ang ako yung nasakitan ng may ang mga pamilya nato ihas kami. Bisag igsuon, bisag mga igagaw, parentita, pero duha ka mo. Ngayon ba nga atong mga igsuonan, dili gani nay namatyan sa akong parenting, di gani na mag-abot kay mahadlok makitaan, kay maibutan. They are dividing our family. We are Filipinos, we are Christians. We should be one family. And nothing should divide us just because of politics. Di natin na i-allow. We should not tolerate this. Di ba? So, these are the things na nilad na joke tayo na atong pamilya pabungkag lang tungkol sa politics. Na ay nakita na mo sa kainahan, giaway sa kanak, kay nidawat sa akong pinaskuhan. Giaway, yawa-yawa, yun niya sa iyang inahan ko. How dare you say that to your parent, to your mother? Wa pa na yung inahan, di na ni mo makawa, ikasamaan din ako. Sirit tayo. How could you say that to your mother? Kay tungod lang na may immortal po sila. Now, what kind of
mindset. And this is the things that I want to change. These are the things that you want to really have a drastic change. Nga balito na ito ni nga kita kana kami United ka, walay upo, walay ate. So please, naaragad ninyo, naaragad sa mga kamot sa atong mga kaigsunan, asa ka kayo. Because to me, kung dili paghapon ta bulikan, I don't know what will happen to our motherland. I'm sorry to say that. Because ako, all out naman. I'm doing everything to make it happen. I just need the people to understand and to help me. Siguro by this time, nakhan naman siguro nakamatun, pero I'm still wondering on the D-Day, kung ato ba sila, hindi pa ako kasama. I'm not saying that hindi ko magpasalamat. Magpasalamat kanila. Pero ibaw naman ka, Kalingpingkas Bayan. This is the worst in the Philippine history sa paglabay-labay sa kwarta sa gobyerno. Just imagine, panahon ni Pinoy, ang utang sa atong gobyerno is only 3 trillion. 3 trillion. Karon, 13 trillion pesos ang atong utang sa atong gobyerno. Tungod sa waldas na kwarta nga, labay-labay lang. This is really something that we have to be worried. Worried especially for our next generation. Inalam ko magdugay mga kaigsunan. I hope na lamdagan mo sa akong gamay na pagpasabot o hinaot atong atabangan din ang atong isla. Daghang salamat kung may nakikinig kayo. Salamat, sir. Thank you. Three.